World and BTV Chattogram Centre. I'm Mahmood Rahman. Those were the headlines. Let's move on now to the details. Bangladesh is taking preparations to deal with the challenges which will come forward following the country's stepping into a developing nation from a least developed one. Economists say the graduation from the LDC list will glorify Bangladesh across the globe. However, measures will have to be taken to consolidate the foundation of the economy against challenges. The country has graduated from the LDC list by fulfilling all the three indexes set by the United Nations and will formally step into a developing nation in 2026. As a result, Bangladesh will lose additional facilities in trade and foreign loans enjoyed as a least developed country. Commerce Minister Tipu Munshi says the government is putting emphasis on bilateral trade agreements, finding new export destinations and diversification of products. Economists and experts stress the need for an overall capacity building and more investment in human resources development to tackle the challenges of a developing nation. Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhry has said the feature film titled Bangabandhu Kanya Sheikh Hasina will play an important role in presenting basic information about country's liberation war to the new generation. She said this while addressing the opening of the film Bangabandhu Kanya Sheikh Hasina in the capital today. Mujibul Haq MP, curator of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Memorial Trust, Nazrul Islam Khan, ATN Bangla chairman Dr. Mahfuzur Rahman, and director of the film Anand Naruma, among others, spoke on the occasion. The speaker said Bangabandhu led the war of liberation of the country, and his daughter, Prime Minister Sheikh Hasina, is working to protect that. Bangladesh is now a role model of development and women empowerment under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, she added. Later, Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhry inaugurated the film Bangabandhu Kanya Sheikh Hasina. Artists, technicians and journalists were present on the occasion. Awami League General Secretary Obaidul Qadir has said country's people are well conversed with the ins and outs of BNP's movement. He said BNP is trying to wave in the field over silly matters like election commission by not getting a perfect issue. Obaidul Qadir said this while briefing journalists virtually from his official residence in the capital this morning. The Awami League General Secretary also said BNP is opposing latest technology in the name of opposing Digital Security Act. নেতারা এখন ডিজিটাল নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলছে। তারা বলছেন ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতেই নাকি সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করেছে। আমরা বলতে চাই ক্ষমতা দেওয়ার মালিক মহান সৃষ্টিকর্তা আর এদেশের জনগণ, কোনো আইনের বলে নয়। শেখ হাসিনা সরকার টিকে আছে এবং টিকে থাকবে জনমানুষের আস্থা এবং ভালোবাসা। বিএনপি নেতারা দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবি করছে। এখন তারা আবারও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পুরানো গান গাইতে শুরু করেছে। আমি বিএনপিকে তাদের দলীয় প্রধান বেগম জিয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেছিলেন পাগল আর শিশু ছাড়া কেউই নিরপেক্ষ নয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা অবান্তর। বিএনপি নেতারা নিশ্চয়ই একথা ভুলে যাননি। আমরা বলতে চাই দেশের সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিএনপিকে এ নিয়ে দাবি দাওয়া পেশ করতে হবে না। নির্বাচনে জনরায় মেনে নেওয়ার সৎসাহস শেখ হাসিনার আছে। কোনো জুৎসু ইস্যু খুঁজে না পেয়ে বিএনপি ঠুনকো ইস্যু নিয়ে মাঠ গরমের অপচেষ্টা করছে। তাদের আন্দোলনের রংরূপ এদেশের মানুষের অজানা নয়। Information Minister Dr. Hassan Mahmood has called upon the BNP not to do politics regarding the health issue of Khaleda Zia.
He was talking to newsmen after attending a reception arranged for newly enlisted singer artists at BTV's Chattogram Centre today. খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য প্রশাসনিকভাবে মুক্তির জন্য তারা আবেদন জানিয়েছেন তার পরিবারের পক্ষ থেকে, আবার সরকারের পতনও চাচ্ছেন। আবার বলছেন যে আমরা কোনো করুণা চাই না, কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু তাকে বেগম খালেদা জিয়া আজকে যে জেলখানার বাইরে আছেন, ঘরের মধ্যে আছেন মুক্তি দিয়ে, সেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানবিকতার কারণে সেটি করেছেন এবং তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে সেই নিবেদনটুকুই করেছিলেন দল তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে, বেগম খালেদা জিয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে। এখন বিএনপির সবসময় কথা এবং কাজের মধ্যে দ্বিচারিতা, এবং এই ক্ষেত্রেও আমরা সেটিই লক্ষ্য করছি। আমি আবারও বলবো যে তাদেরকে অনুরোধ জানাবো বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে কিংবা তার যে হাঁটু কিংবা কোমরের ব্যথা যেগুলো অনেক পুরনো, সেগুলো নিয়ে বারংবার রাজনীতি না করার জন্য। Earlier, Information Minister Dr. Hassan Mahmood was present as chief guest at an orientation program of the newly enlisted singers. Director General of Bangladesh Television, Sohrab Hussain, presided over the function. Among others, Chattogram City Corporation Mayor M. Rizal Karim Chaudhry, Additional Secretary of the Information Ministry Mizanul Alam, and Ekushi Award winner playwright Ahmed Iqbal Haidar were present on the occasion. General Manager of Chattogram Television Centre, Nitai Kumar Bhattacharya, delivered the welcome address. Information Minister Dr. Hassan Mahmood said different types of cultural activities should be further expanded to save the nation from the clutches of drugs and militancy. যে আজকে যে জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ বিভিন্ন জায়গায় মাথা ছাড়া দিচ্ছে, আমরা দেখেছি অতীতে, আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে সমস্ত জায়গায় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বেশি, সেখানে জঙ্গিবাদ মাথা ছাড়া দিয়ে উঠতে পারে। তাই আমি অনুরোধ জানাবো যে এখানে এই কেন্দ্রকে ঘিরে যেন ব্যাপক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড হয়, সাংস্কৃতিক উৎসব হয়, শুধুমাত্র স্টুডি ভিত্তিক অনুষ্ঠান নয়, মাঠের অনুষ্ঠানগুলোকে সেগুলোকে পর্দায় নিয়ে এসে সারা দেশে যাতে দেখতে পায় সে ব্যবস্থাটা করা। যদিও চট্টগ্রাম টেলিভিশন কেন্দ্র সেটি অনেকাংশে করার চেষ্টা করছে, সেটির আরো ব্যাপকতা বাড়াতে হবে। A 10-day program to be held at the National Parade Ground from 17th to 26th March, marking celebration of Father of the Nation's birth centenary and Golden Jubilee of Independence, has been finalized. Apart from President Mohammad Abdul Hamid and Prime Minister Sheikh Hasina, Indian Prime Minister Narendra Modi, Maldives President Ibrahim Mohammed Soli, Sri Lankan Prime Minister Mahinda Rajapakse, Nepalese President Vidya Devi Bhandari and Bhutanese Prime Minister Lothe Tshering will attend the program as guests of honour. The National Implementation Committee for Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's 100th anniversary celebration has finalised a 10-day program with the theme Eternal Mujib to mark Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's birth centenary and Golden Jubilee of country's independence. Chief Coordinator of the committee, Dr. Kamal Abdul Nasir Chaudhry, at a press briefing, said discussion on specific topics and cultural function will be held each day of the 10-day program. 17 মার্চ প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন আমাদের বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, সভাপতিত্ব করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। মালদ্বীপের মহামান্য রাষ্ট্রপতি সেদিন সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। সেদিন সম্মানিত অতিথি হিসেবে চীনের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ভিডিও বার্তা দেবেন। কানাডার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ভিডিও বার্তা দেবেন। 19শে মার্চ শ্রীলঙ্কার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসে উপস্থিত থাকবেন। 22শে মার্চ নেপালের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিদ্যাদেবী ভান্ডারী তিনি উপস্থিত থাকবেন। 24শে মার্চ ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন। 26শে মার্চ ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী উপস্থিত থাকবেন। President of the Cultural Subcommittee, Asaduzzaman Noor MP, at the briefing, informed country's noted artists, along with artists from India, Japan, Vietnam, and a host of other countries, will take part in the cultural programs. হবে আমরা ওইভাবেই ওটাকে বিবেচনা করছি। আর বাকি যে অনুষ্ঠানগুলো, সেই অনুষ্ঠানে আমাদের
রবীন্দ্র নজরুল, আমাদের গণসঙ্গীত, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গান, আমাদের স্বাধীন বাংলা বেতারের গান এবং আমাদের লোকসংস্কৃতি, আমাদের পালা গান, আমাদের জারি গান ইত্যাদি সমস্ত কিছু মিলেই কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠানগুলোকে সাজানো হয়েছে। Education Minister Dr. Deepu Moni said number of invited guests will be kept limited in view of the COVID-19 situation, and the entire 10-day program will be aired virtually. উপস্থিতি থাকবে দর্শক হিসেবে, আর বাকি 5 দিন ওখানে কোনো সমাবেশ ছাড়াই পুরোটা ভার্চুয়ালি প্রচার হবে। 10 দিনের অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি প্রচার হবে পুরোপুরি, তার মধ্যে 5 দিন ভার্চুয়ালি, সঙ্গে সঙ্গে ওখানে ফিজিক্যালিও লোকজন থাকবে না, বাকি 5 দিন থাকবে না। President of the National Implementation Committee for Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's 100th anniversary celebration, Professor Rafiqul Islam, chaired the press conference, while State Minister for Foreign Affairs Shahryar Alam, Deputy Minister for Water Resources Enamul Haq Shamim, Information Secretary Khaja Mia, Secretary to the Ministry of Liberation War Affairs Tapun Kanti Ghosh, and other members of the committee were also present. The countrywide COVID-19 vaccination program has been progressing uninterruptedly. As many as 41 lakh people have so far received shots, while more than 53 lakh have been registered for it. Bangladesh began mass vaccination on February the 7th, whereas 130 countries are yet to arrange jabs for their citizens. And it has been possible due to Prime Minister Sheikh Hasina's bold and far-sighted leadership. Division-wise data shows as many as 11,12,035 people have taken shots in Dhaka, while in Chattogram the number is 7,69,153. Dhaka and Chattogram divisions are followed by Khulna, Rajshahi, Rangpur, Sylhet, Borishal and Mymensingh. District-wise data shows Dhaka tops the list of vaccine takers, followed by Chattogram, Kumilla, Khulna and Rajshahi. However, the lowest number of vaccine takers have been recorded in Shariatpur, Bandurban, Sherpur, Jhalokati and Meherpur districts. Health experts say vaccinated people will also have to maintain health safety protocols, otherwise the country may see another spell of coronavirus spike. 13 COVID-19 patients died in the country in the last 24 hours, taking the death toll from the pandemic to 8,515. The recovery count rose to 5,09,172 after another 1,252 recovered during the period. A press release of the Directorate General of Health Services confirmed this today. The tally of the infections rose to 5,55,222 with 1,051 new cases. Now some international news. The government of the United Kingdom has defended the Oxford AstraZeneca COVID-19 vaccine and insisted that it would continue with its own rollout. Prime Minister Boris Johnson's official spokesman told reporters that the vaccine is both safe and effective. Meanwhile, President Joe Biden has said he is hopeful that America can mark independence from COVID-19 on 4th of July if people get vaccinated. In his first prime-time address as president, Biden said he would order states to make all adults eligible for vaccinations by 1st May. Current measures prioritize people by age or health condition. COVID-19 global death toll crosses 26,44,000 as about 10,000 people died yesterday globally. More than 11,92,25,000 have been infected globally and more than 9,48,19,000 people have recovered so far. The United Nations human rights investigator on Myanmar has said the military junta had murdered at least 70 people since its first February coup, committing killings, torture and persecution that may constitute crimes against humanity. More than half of those killed were under the age of 25.
Thomas Andrews told the UN Human Rights Council in Geneva yesterday. He said more than 2,000 people have been unlawfully detained since the military seized power, and the violence against protesters is steadily increasing. He called for imposing multilateral sanctions on the junta leaders and on the military-owned Myanmar oil and gas enterprise, whose revenues from natural gas projects were set to reach $1 billion this year. Now some sports news. Bangladesh Blue team became champion, beating Bangladesh Green team by 8 wickets in the Bangabandhu 9th Bangladesh Games women's cricket event today. The Blue team won the toss and sent Green team to bat first at Sylhet International Cricket Stadium. The Green team were all out for 72 in 36 overs. In reply, the Blue team reached their victory target of 73 for 2 in 18 overs and 2 balls. Shamima scored 31 while Farjana Haq was unbeaten on 28 runs for the Blue team. Shamima was adjudged best player of the final. Bangladesh Olympic Association BOA Secretary General Syed Shahid Reza distributed the medals, while BOA's Vice President Bashir Al-Mamun and BCB Director Shofiul Alam Chaudhry Nadel were also present on the occasion. Now to wind up the bulletin, here once again are the headlines. Bangladesh ready to face challenges of graduation from least developed country to developing one. Experts advise to strengthen country's economic foundation. BNP making evil attempts to heat up the field with trivial issues without getting real ones. People not unfamiliar with its style of movement, comments Obaidul Qadir. Information Minister Dr. Hassan Mahmood urges BNP leaders not to do politics with Khaleda Zia's health. A 10-day program to begin at National Parade Square, marking birth centenary celebration of Bangabandhu and Golden Jubilee of Independence. Heads of state and government of 5 countries, including Narendra Modi, will be present on the occasion. Oxford AstraZeneca vaccine is safe and effective, says United Kingdom. Joe Biden hopes to free United States from coronavirus by 4th of July. And Bangladesh Blue team emerges unbeaten champions in women's cricket event of the 9th Bangabandhu Bangladesh Games, defeating Bangladesh Green by 8 wickets. That's it from the newsroom for now. Thank you for being with us. We invite you to watch our 11:30 Bangla News. Until then, Khuda Hafiz.